Before we dive into today's video, I just want to take a moment to say thank you from the bottom of my heart. We have officially reached 100k subscribers, and this is just truly insane to me. I never imagined hitting this milestone so quickly, and it's all because of you. Your support, encouragement, and belief in this journey. A few years back, I was actually at a low point in my life where I felt pretty lost, discouraged, and felt like an absolute failure. But thanks to my family, friends, and this channel, as well as you, everything changed for the better. That's why I want you to know that anything is possible with hard work, discipline, and spirituality. You can achieve anything you set out to do. For me, it was also prayer and faith in God, along with living by the words of my spiritual leader, Pramukh Swami Maharaj, who always said, "In the joy of others lies our own." This philosophy kind of changed my life. But none of this would be possible without you. I am beyond grateful for this community, and I truly pray that each and every one of you achieve your dreams. I'll continue to work hard to bring you the best content to educate, inspire, and elevate your journey with AI. We are all part of something truly special, and the future in this space is incredibly bright. Now, with all of that said, let's jump straight back into today's video as we explore this new Qwen model. Just recently, we all witnessed the huge hype around the DeepSeek R1 model, which was outperforming and outcompeting even the biggest names like GPT-4 Omni and Claude 3.5 Sonnet on almost every benchmark. And today, another Chinese AI superpower is making waves. And before I continue, I just want to mention Happy Chinese New Year's to everyone celebrating. But essentially, that rising company is none other than Alibaba, and they're back with a game-changing release with the new Qwen 2.5 Max model. This is a large-scale mixture of expert model, and it has been pre-trained on a massive dataset of 20 trillion tokens, and further refined with supervised fine-tuning and reinforcement learning. What's insane is that the Qwen 2.5 Max is outperforming DeepSeek version 3 on almost every benchmark test, and it is practically on par with GPT-4 Omni and Claude 3.5 Sonnet across the board. Now, in comparison with open weight models, it excels against DeepSeek version 3, Llama 3.1 405 billion parameter model, as well as its predecessor, the Qwen 2.5 72B, in various different evaluations. Now, not a lot of info is going to be there right now for this model, but we will be testing how well this model is with our own benchmark test. Now, the Qwen team also launched a new vision model as well, which is called the Qwen 2.5 VL model. And it is something that we're going to be taking a look at tomorrow, as they also released their own computer operator. To access all these models, you can actually take a look at it through Hugging Face Spaces, where they have all the demos listed over here so that you can easily get started, or you can go ahead and access their model cards through their model page. If you want their API, you can create an Alibaba Cloud account and activate their API through their studio. So let's get started. What we're going to do now is assess this model upon 6 different prompts, which is going to be assessing this model in different criterias as well as different categories. So we're going to first start off by having it focus on coding tasks. I wanted to create a front end for a modern note-taking app, so I'm requesting it to make it so that you can add sticky notes. So let's see what it ends up building for us. Now, it looks like it has generated the contents for this app, so let's see what it looks like now. Also, a side note, I'm using Qwen Chat. This is something that's new and they just released it, and it's super nice because they also have an artifact, so you can actually visualize the contents that it generates. So in this case, we're loading up what it has generated, so let's see what it ends up creating. So this is the sticky app that it has, sticky note app that it has created, where you can add different notes. So let's say I want to create a YouTube video at 10 p.m. EST today. You can then add another one. So it looks like this app is pretty functional, and it does have a pretty cool, I would say, way for you to add notes. So this is definitely really nice, but let's go ahead and make it a bit better. Let's just say, can you improve on the UI for this app? Make it look better and add a few more features. So let's see what it ends up doing based off this prompt I sent in.
Alright, looks like it has done a great job in changing the color scheme, and you can actually change the color of the sticky note. So this, I guess, gives you more flexibility. Now I clicked on it and it kind of moved down, so that's a little error there. But let's go ahead and add this. I believe it's because you can drag and drop these sticky notes. But that is actually pretty cool, and the fact that I was capable of doing this is really nice. So huge props to this model in generating this sticky note app. We're going to go over to the benchmark test and give this a pass. So the first test was definitely successful. So the next problem is focusing on this train problem solving question. So it is working on multi-step problem solving as well as testing the understanding of uniform motion, acceleration, and deceleration. Now, it's a 5-step process, and essentially I'm trying to see if it is capable of correctly finding the total distance for the train traveling. And the actual answer is 308.75, which is 100% correct. It used this 5-step process. Actually, yeah, you can see it focuses on this 5-step process and it calculates the total distance traveled. It focuses on the first segment, which is to find the valuations for distance. Then it focuses on acceleration, the constant speed, and it focuses on the last step, which was deceleration, and it was able to get the correct answer. This is definitely deemed a pass. So overall, it is definitely a great model that focuses on math, coding, science, and many of the other different benchmark tests that you can actually take a look at within their blog post, which talks about how well this model is as an overall model. The next prompt, I'm going to have it generate an SVG code for a simple butterfly shape. Now, as we all know, if you have watched my previous videos, this is one of the hardest prompts for any model to fulfill. Only 3 models have been able to do this. The R1, which is the recent DeepSeek model. You then have GPT-4 Omni, as well as Claude 3.5 Sonnet. Now, in this case, it doesn't look like a butterfly. It does generate the main base structure of the body, but you can see that the butterfly wings are not accurately generated. Now, I'm going to try again, and in this case, I'm going to have it copied into an SVG viewer rather than have it viewed through the artifacts. So let's go ahead and copy this. Let's go over to this online SVG viewer, paste this in. Now, this does generate a better looking butterfly, but yet again, it doesn't actually generate a butterfly shape. So unfortunately, this model isn't capable of doing this, so I'm going to have to give it a fail. The next prompt is focusing on arithmetic progression, and it's focusing on a company distributing bonuses in such a way that every employee receives a type of distribution, and it is focusing on arithmetic progression with each employee. And if the total amount distributed is 60,000 and the smallest bonus is 500, while the largest is 2,500, calculate the total number of employees receiving bonuses. So essentially, we're trying to see if it's able to calculate the total bonus, or using the total bonus, the smallest bonus, and the largest bonus, and they're going to be able to use those to calculate the arithmetic series formula. So from a bird's eye view, it does look correct in how it started, and essentially, we're trying to see if it ends up with 40, which is definitely correct. And essentially, it did do a great job in this 3-step process to find out the arithmetic progression knowledge. It also is using equation manipulation where it tests algebraic problem solving skills. So it does a great job in this test. So they're going to go ahead and give this a pass. Next up, we're going to have this Qwen model generate the Python implementation of Conway's Game of Life. And we're going to then run this Python script within our terminal to see if this is functional. So I have now copied and pasted in the code to my IDE, and we're going to now see if this is functional. And there we go. We have the Game of Life that is then pasted out, not within our terminal, but within an exterior app. And you can see that it is functional and working. So this is definitely deemed a pass. So let's give this a pass. Now, lastly, it is to write a Python script to simulate an online store checkout system. The system should allow users to input items and their quantities, calculate the total cost with a 13% VAT, provide discounts for orders above $100, and that's going to be 10% off, and include error handling for invalid inputs. So let's go into a new chat and then go ahead and paste in this prompt. So let's see what it's capable of generating. And I have reviewed through this script, and it is definitely functional. So you can see that it has focused on basic
handling with inputs and outputs. It tests the user input validation. It also assesses the ability to calculate these discounts based off of the requirements I had sent in. And lastly, it also is going to be evaluating different invalid inputs with the script that I had generated. It calculates the 10% or the 13% VAT. It also applies the discount over here. And in this case, it focuses on the input validation as well. So this is definitely correct, and it was capable of doing this quite quickly within the Qwen chat. So this is definitely deemed a pass. So overall, it was able to pass through everything except that one SVG code prompt that was sent in. If you like this video and would love to support the channel, you can consider donating to my channel through the super thanks option below. Or you can consider joining our private Discord, where you can access multiple subscriptions to different AI tools for free on a monthly basis, plus daily AI news and exclusive content, plus a lot more. Now, in summary, this is a great overall model. It has all the different aspects that you would be looking for an all-rounded model that excels in math, coding, and many other benchmarks. It is on par with our proprietary models like GPT-4 Omni and Claude 3.5 Sonnet, but in certain cases, it also falls short, so just keep that in mind. But it is definitely a great open source model. The only thing is it's not available yet for local installation, so that's something that you should take a look at once they do release this. And I'll keep you updated within the Discord as well as my Twitter, so definitely give this a follow. But that's basically it, guys. Thank you so much for watching. Huge props to all you guys for supporting me throughout this journey. Make sure you follow me on the Patreon, and lastly, subscribe, turn on the notification bell, like this video, and let's now reach 1 million subscribers. But with that thought, guys, have an Hello guys, welcome back to our car information channel. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो के ऊपर जो है आज हम जिस कार के ऊपर रिव्यू देने जा रहे हैं आपको, वो पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर है। तो आज हम जो है वो रिव्यू करेंगे मेहरान कार के ऊपर। जो है वो मेहरान कार की प्राइस वो पाकिस्तान में क्या चल रही है, और जो है OLX पे भी देखेंगे, और डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो हम विज़िट करेंगे कि आया सुजुकी मेहरान के जो है वो क्या प्राइसेस चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जहाँ पे इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास सारी की सारी जो है वो सुजुकी मेहरान की जो है वो इमेज आ चुकी है हमारे पास। ये देखिए, ये डिफरेंट मॉडल और डिफरेंट कलर में जो है वो अवेलेबल होती हैं। पाकिस्तान में जो है वो ज़्यादातर वाइट और ब्लैक कलर में ही ये जो है वो देखने को मिलती हैं। तो अब हम जो है वो एक वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी। तो यहाँ पे देखें, सुजुकी मेहरान प्राइस जो है वो पाकिस्तान के अंदर वो है जी 9.2, यानी कि 9,20,000 से जो है वो शुरू होके 11,70,000 तक जो है वो इसमें जा सकती है। यानी कि जो इसमें मिनिमम प्राइस है वो तकरीबन 9,20,000, और जो है वो मैक्सिमम प्राइस जो है वो जा सकती है 11,70,000। इसमें आगे सुजुकी मेहरान की प्राइस और इसमें वेरिएंट्स यानी कि उसमें कलर वगैरह और इसके मॉडल वगैरह के हिसाब से जो है वो इसकी प्राइसेस वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो सबसे पहले देखें, ये सुजुकी मेहरान जो है VX Euro 2, ये देखिए इसमें 800 cc है। ये मैनुअल पेट्रोल जो है वो आपको डलवाना पड़ता होगी। तो VX Euro 2 की जो है वो सुजुकी मेहरान में इसकी जो प्राइस है वो है जनाब 9,21,500 रुपये। देखें वही बात आ गई ना, 9,21,000। ये देखें यहाँ पे हमने लिखे हुए है कि जो मिनिमम प्राइस में जो है वो ये अवेलेबल है वो है 9,20,000। तो ये वही हुए कि 9,21,000 और 500 समथिंग हो गए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इनको हम 9,22,000 ही कंसीडर कर सकते हैं। तो ये यहाँ से शुरू हो गया हमारे पास। ये आगे जो है वो मैक्सिमम रेट 11,72,000 तक जो है वो जा सकती है, लेकिन इनमें जो है वो मॉडल का भी फ़र्क होता है। ये देखिए यहाँ पे ये यूरो 2 जो है वो CNG के ऊपर जाती है, ठीक है। तो इसकी कीमत जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। 9,72,000 और 500 रुपये में
سوزوکی میران EX یوروپ لمیٹیڈ ایڈیشن جو ہے وہ اس کا وہ ہمیں پڑ رہا ہے پورے 10 لاکھ روپے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سوزوکی میران اس کے پروز اور کونز یعنی کہ پروز مینز یعنی کہ اس کے ایڈوانٹیجز فائدے کیا ہیں, کونز مطلب اس کے جو ہے وہ نقصانات یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ ان میں جو چیزیں اچھی نہیں ہیں ان میں جو ہے وہ کیا کیا بیان کیے گئے تو ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں. بٹ وی لائک کیونکہ جو ان میں جو ہے وہ باڈی اس میں ہیوج ویسل ایکسٹریملی چیپ مینٹیننس, اس مینٹیننس جو ہے وہ کافی سستے میں ہو جاتی ہے. اور یہ ڈرائی یعنی کہ وہاں پہ جو ڈرائیونگ وغیرہ سکھاتے ہیں جو سینٹر جو ہے وہ ڈرائیونگ سینٹرز ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ایسی ہی گاڑیوں کا زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے مہران کارٹ جو ہے وہ اس کے پارٹس وغیرہ جو ایزیلی جو ہے وہ پاکستان میں مل جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ڈونٹ لائک یعنی کہ اس کے اندر جو چیزیں لوگ اکثر پسند نہیں کرتے ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ویکل وداؤٹ اینی ماڈرن فیچر, یعنی کہ اس میں کوئی ماڈرن فیچر جو ہے وہ ایڈ نہیں کیا جا رہا ہے. مطلب جیسے جیسے کسی نئی کار کی جو ہے وہ اپ گریڈ آتی ہے یا اپ ڈیٹ آتی ہے, نیا ماڈل آتا ہے تو اس میں نئے فیچر وغیرہ جو ایڈ کیے جاتے ہیں. لیکن جو سوزوکی مہران ہے وہ اس میں نئے فیچر جو ہے وہ ایڈ نہیں کیے جاتے اور بیسک وہی جو فرسٹ ماڈل سے لے کر اب تک جو ماڈل آئے ہیں ان میں کچھ زیادہ خاص چینجز جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ہے. تو اسی وجہ سے بھی یہ اس کے جو ہے وہ کونز میں شامل کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کے فیول ایوریج جو ہے وہ یعنی کہ یہ فیول بہت زیادہ یوز کرتی ہے. اس کے بعد اے سی پرفارمنس, اس کے اندر اے سی ہوتا تو ہے لیکن وہ بس نام کا ہی اے سی کہہ سکتے ہیں اس کو. آؤٹ ڈیٹڈ شیپ, پھر وہی دیکھیں یہ شیپ جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہی آ رہی ہے. جب یہ اس کا پہلا ماڈل لانچ ہوا تو تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ یہ اسی ہی شیپ میں جو ہے وہ اس کو لانچ کروائی جا رہے ہیں. اس کے بعد ویری کمفرٹیبل رائڈ, یعنی کہ اس میں جو اگر فار ایگزامپل اگر کوئی روڈ ٹوٹا پھوٹا ہے تو اس میں جو ہے وہ اگر آپ اس گاڑی میں جائیں گے تو بھائی آپ کی کمر میں درد ہو جائے گا پکی بات. اس کے بعد سوزوکی مہران کا اوور ویو دیکھیں تو اوور ویو میں بھی انہوں نے یہی چیزیں ہی بتائی ہوئی ہیں کہ جو سوزوکی مہران پاکستان میں وہ ایزیلی اویلیبل ہے. اس کے ایکسٹیریئر انٹیریئر, اگر آپ نے کوئی بھی کار لینی ہو تو جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے اس کا ایکسٹیریئر, ٹھیک ہے, یہاں پہ انہوں نے ڈیٹیل میں بھی دیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے بھی کوئی کار وغیرہ جو ہے وہ سیل کرنی ہو یا پرچیز کرنی ہو, اگر آپ نے سیل کرنی ہے تو جو ہے وہ آپ کو اس کی ایک ایک چیز کی جو ہے وہ ڈیٹیلز وغیرہ اس کے ساتھ مینشن کرنی چاہیے تاکہ جو اگر آپ کے پاس کسٹمر آئے تو اس کو جو ہے وہ ساری کی ساری انفارمیشن وہیں پہ جہاں پہ آپ نے اپنی کار کا ایڈ لگایا ہو وہیں پہ جو ہے وہ اس کو ساری کی ساری انفارمیشن مل جائے اور وہ سیٹسفائی ہو جائے. جو سب سے مین چیز ہوتی ہے وہ ہے سیٹسفکیشن کسٹمر کی. اگر آپ کو کسٹمر جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ کوٹیشن سے سیٹسفائی ہے تو 70 to 80% چانسز ہیں کہ وہ جو ہے وہ آپ سے وہ کار لے سکتے ہیں. دیکھیں اب جس بھائی نے بھی اس کو ویب سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے تو اس نے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے سوزوکی مہران ایکسٹیریئر, اس نے اس کا ایکسٹیریئر کے بارے میں بھی انفارمیشن دی ہے. اس نے یہاں پہ جو ہے وہ انٹیریئر کے بارے میں بھی انفارمیشن دی ہے. اس نے انجن کی بھی پرفارمنس بتائی ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ انجن کی پرفارمنس یہ واقعی بہت زیادہ میٹر بھی کرتی ہے. اس کے بعد مائلیج یہ بھی اس نے جو ہے وہ مینشن کیا ہوا ہے. مینٹیننس یہ بھی اس نے بتائی ہے. اسپیسیز بھی اس نے بتائی ہوئی ہیں. گیئر باکس اور کمپیٹیٹر جو ہے وہ بھی اس نے مینشن کیا ہے. آگے اس اسپیسیفکیشنس, سوزوکی مہران کی جو ہے اسپیسیفکیشنس کیا ہے. اسپیسیفکیشن بیسیکلی جو ہے وہ اس میں وہی چیزیں ہی بتائی جاتی ہیں کہ اس کی پرائس جو ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے اور اس کی ڈسپلیسمنٹ, فیول ٹائپ وغیرہ اور ٹاپ اسپیڈ بھی اس میں جو ہے وہ یعنی کہ مینشن کی جا سکتی ہے. اور سیٹنگ کیپیسٹی یعنی کہ کتنے لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں وہ بھی اس میں بتائی جاتی ہے. تو سوزوکی مہران کی اسپیسیفکیشن یہ دیکھیں, پرائس جو ہے وہ 9,30,000 سے 11,70,000 تک جو ہے یہ جا رہی ہے. تو یعنی کہ منیمم یہ آپ کو مل سکتی ہے 9,20,000 اور میکسیمم جو ہے یہ 11,70,000 تک جو آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے. اس کے بعد ریویوز پڑھیں. اگر آپ نے جو ہے وہ لینی ہو کار تو ریویو
विज़िट करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है वो प्राइस ऊपर और नीचे होती रहती हैं। कहीं पे आपको कलर अवेलेबल होता है, कहीं पे कलर अवेलेबल नहीं होता। तो इस हिसाब से जो है वो जो आपको कलर पसंद हो तो आप लोग को 4-5 वेबसाइट विजिट कर लेनी चाहिए। जो कलर आपको पसंद हो, स्पेसिफिकेशन वगैरह, उसकी प्राइस भी समझ में आई, तो जो है वो आप वहाँ से जो है वो अपने लिए मेहरान कार्ड को बुक कर सकते हैं। ये था जी आज का हमारा मेहरान कार्ड के ऊपर थोड़ा छोटा सा रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे ही मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Amazing day, spread positivity, and I'll see you guys fairly shortly. Peace out, fellas.